Good evening. Are you getting me? Hello. Sir, your voice is very low. My voice is very low. Are you getting me now? Are you Yes, getting sir. me now? Okay. Am I audible now? আমাকে শোনা Still যাচ্ছে? it's low, but it's better. Now? Now? Yes, sir. It's now clear. Yes, sir. Now it is better. Okay. My very bad throat and I suspect COVID infection because most of the symptoms are there. তোমরা সবাই কিন্তু খুব সাবধান কেন মানে উইদাউট এনি কজ এনি রিজন প্রচুর ইনফেকশন কিন্তু এখন ধরা পড়ছে বা হচ্ছে। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ গাইস, তোমরা কেমন আছো? তোমাদের অবস্থা কি? ঠিক আছে, স্যার। বি ভেরি কেয়ারফুল, বাইরে একেবারে বেরোনো, সামনে তোমাদের পরীক্ষা আছে, একেবারেই বেরোবে না। হ্যাঁ, স্যার। মানুষ একদম মানে বাঁধ ভাঙা অবস্থায় বেরিয়ে পড়েছে। আমি ডোমেস্টিক একটা ট্রাভেল করে এলাম, মানে অ্যাবসলিউটলি ফুল ফ্লাইট। ভাবতেই পারিনি যে এত লোক একসঙ্গে বেরোচ্ছে। এবং সবাই তো ফেস্টিভ মুড দেখলাম, মাস্ক ব্যবহার নেই, কিছু নেই। আচ্ছা, তাহলে আজকের ক্লাসের পরে next is third is your exam, right? Yes, sir. Okay, and we'll be again meeting on 5th. Yes, sir. Am I right? Third, fourth, fifth, these 3 days are exams, and our time is 6:30 on 5th of January. Yes, sir. Okay, আজকে কতগুলো ক্লাস ছিল? স্যার আজকে 3টে ক্লাস অফিসিয়ালি। ইয়ে অল থিওরিটিক্যাল? হ্যাঁ, তাই তো হবে, অনলাইন থিওরিটিক্যাল। Yes, sir. So you are already tired. And in the last class, do you have any confusion or point to be clarified from my end? কোনো অসুবিধে আছে? না, স্যার। It is from you only, but what about the other students? What about the other students? Only 19 have joined. It is nearly 50%, right? Total আমাদের কত স্ট্রেংথ কত? More স্যার টোটাল 33, around 27 to 30. actual count 27. 33 স্যার অফিসিয়াল কাউন্ট। Officially 33. So অ্যাকচুয়ালি স্যার 40 প্লাস, কিন্তু মানে no, অ্যাক্টিভ স্টুডেন্টস হ্যাঁ, 33। active students 33. 33। Out of this 33, we are getting 19 only. Very unfortunate. Okay. Yes. Anyway, so I'm going to start. Just a minute. This. Okay. Enter. So it is visible now, hopefully. Yes, sir.
So we stopped here, that if the question came to our mind that if its loss is so low, and that is Q is so high, then why won't you use rectangle or waveguide as cavity? So it is true that waveguide finds enormous application in microwave engineering as cavity. So a few fundamentals for your understanding, you just go through. The first, we see the rectangular waveguide, typical rectangular waveguide. It is a section of waveguide, and we know either T or TM. But since T10 is the fundamental mode, so normally we are interested in T10 mode. So this is actually transmission line because both ends are open. It is transmission. So from one port it is injected, and from other port, actually from this port, the field or the energy or electromagnetic signal is coming to the present this end. But when it is cavity, then we have no option to keep it open. So hopefully you do understand that it looks like a matchbox. So how many sides? You see here the 4 sides and 2 sides are closed. So 6 sides, so all are metallic. So this is one typical and standard cavity dimension. So apparently you can think that what's special or what's too much significance in studying this cavity. Firstly, you need to know that the cavity would be of what dimension. So if you choose only single variation, then the cavity length will be terminated over. And if you want to incorporate the second cycle, আমি ক্লাসে আছি। So it depends on you that how small, how compact you need to use, or what's your purpose of using this guide. So hopefully you do. I'm very sure you do understand it is T10 mode with single variation, T10 mode with double variation, and the fields are, that is electric field along Z. It looks like this. If it is like this, then we can compare this structure with this one. Very carefully observe that A is A, B is B, because it is not under our control. Once you choose the guide, A and B, it is determined by the specification, by the manufacturer. Only we can choose the dimension along Z. When it is lambda by 2, then 1 half cycle is confined. If it is lambda, then 2 half cycles are confined. So the minimum possible length of a cavity, it is undoubtedly lambda by 2. So we try to find out some insight
from our equation 28. Already you read and you noted it for T mode. This is our Hz for Mn. So we place shorting ovals at two distances. One is z equal to z0, that is in one face, and the other face it is equal to d. And that d, I already mentioned, either it is lambda by 2 or it is lambda or n times of lambda by 2. And in that case, the solution looks like this. If it is propagating, then 28 is the solution. The modified solution of Hz, when it is confined in x, y, and z, then cosine, cosine, and here it is sine, because it is Ez or Hz. So Hz is the normal component, will be 0 at two ends. So are you fine with this? Yes, sir. I am just giving the engineering flavor for your understanding, but not very, very detailed mathematical derivation. It is not suitable for you. আমি সেই জন্য কমিয়ে দিয়েছি। আদারওয়াইজ পুরোটা ডিরাইভ করা যায়, আমি দেখিয়ে দিতাম কি করে করে। সেই বাউন্ডারি কন্ডিশন ফেলে আবার ডিরাইভ করতে হবে। Anyway, so if you understand this, based on your understanding and boundary condition, that is two metallic boundaries we are adding at two faces as z equal to 0 and z equal to d, then this is the field notation. Now you should note it for a copper made cavity with A equal to D. It is one typical value, A equal to D. You can note the value of Q, T101. This mode is called 101 mode. That I already mentioned that this is T10 and it is one half cycle variation. So the modal nomenclature will be T101. Earlier, you can remember that here is another half cycle variation. Then this modal nomenclature would be T102. And Q is near about 8,000. It's too high. That means the stability of the cavity is very high and it is very ideal for using as oscillator. Now you look at here. Just now we mentioned TE101 mode. Now you look at TE102. It is your choice. Or TM. You know the first mode of TM is 1-1. Then the cavity mode would be TM111. Do you agree with me that TM11 is the first mode for rectangular waveguide? Yes, sir. অসুবিধা হচ্ছে? আমি তো বুঝতে পারছি না। না, sir. Okay. So you just try to visualize this mode. This is the two cycle variation. 10, it is 10, up to this it is 101, and when the variation is two times, it is 102, T102 mode. Can you get this value? It is for what? এটা কোন মোডের জন্য আমি এটা লিখতে পারি? সাইন কোথায় লেখা হয়? TM mode. TM11 mode. হ্যাঁ, এখানে MN mode. হ্যাঁ, right. It is TM mode. So this modal nomenclature will be MNP mode, because I'm considering this
p number of variation along z, along d, right? So in that case, that is also possible. The modal field pattern, electric field pattern would be like this. It may be a bit complicated or bit difficult for you to realize. So uh, don't put much effort to understand it. You forget. T10 is easier stuff to remember, and that is more useful. Question is, how do you determine the resonance frequency of the cavity? Since it is a resonant, with resonant property, then this is the simple derivation. You just go through this derivation and you can find out this value of this. It's very simple value. That means who is going to determine? The mode and dimension. So resonant frequency is determined accordingly. This is the basis of determination of cavity resonance. So যদি তোমাদের কেউ একটা প্রবলেম দিয়ে দেয় তোমরা করতে পারবে তো? ক্যাভিটি রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সি কি করে বার করবে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, বাড়ি বসে পরীক্ষা বলে বলছি না, মানে সত্যি সত্যি পারবে কিনা। বাড়ি বসে তো সবাই সব পাচ্ছে। বাড়ি বসে ছাত্র পরীক্ষা দেয় না, মাস্টারও খাতা দেখে না। তা সবারই খুব আনন্দ, কোনো অসুবিধা নেই। খাতা দেখবে কি, খাতা দেখা কিছু থাকলে তো তোমরা তো সবই সুন্দর করে লিখে দাও। দ্যাটস নট ব্যাড, কিন্তু জেনে বুঝে লিখলে ভালো। ওকে, সো আই এম গোয়িং টু নেক্সট ওয়ান, দি কাপলিং অফ এ ক্যাভিটি। ক্যাভিটি থাকলে হবে না, ক্যাভিটিটা এতক্ষণ যা দেখলাম, ক্যাভিটিটা জাস্ট চারটে দেয়াল দিয়ে বাঁধা একটা বাক্স। ইট ইজ এ হলো metallic cavity, but that cavity has to be useful when we can couple this cavity with some other device. Okay, so let's check and let's see first what are the possible ways of coupling the cavity. This is one standard cavity. This is called transmission cavity. This side is one aperture, so one shorted plate with one aperture. There is a shorted plate with an aperture. So from this side, here we need to connect one waveguide, and here also we need to connect one waveguide. It looks like this. And when the wave propagates through this, it picks up only that frequency which is resonant to this, and other frequencies are rejected. So this is one way of coupling this cavity. So this is called transmission type cavity, and these two are very conventional way of coupling the cavity. It is by coaxial probe, which is excited at the central location of the cavity for T mode, and this is another coupling mode where we already discussed it. That is it is called magnetic coupling of the cavity. So all depends on what's your intention, what type of mode you want to have. So based on this, you can use any kind of coupling. This is very good as filter, and this is good as a resonator, or mainly resonator or filter. So both. Okay. Are you fine with this diagram? Yes, sir. So 3 standard coupling technique and 1
very special and commercial application of cavity. You try to understand application as cavity wave meter. Wave meter means frequency meter. In microwave domain, microwave engineers need to know what is the frequency of the propagating wave. In low frequency domain, we measure it is the beauty of instrumentation that exploiting different properties of electricity and magnetism or circuits, we can devise different types of meters. Meters means measuring instruments. So now you see the cavity wave meter, how beautifully we can use one cavity for our frequency measurement. This is one very simple principle. You try to follow this one. And this is one simple cavity. This is one cavity. And this is called plunger. Plunger means this is a short, and this short can move in both directions, forward and backward. That means by changing this meter or by rotating this plunger, you can move it in the right hand side direction or you can move it in the left hand side direction. Okay. Now, there are two ports. This is port 1. From port 1, I am coupling one sample frequency. That means one electromagnetic energy or electromagnetic oscillator is devised. From there, I am taking one small sample to my wave meter. Okay. But I don't know what is the frequency of that source. It is coming from a source. And there is another port. There is also another coupling device by which I sense the electromagnetic energy, and it is going through one detector. So it is one CW signal. So when it passes through one detector, there is one DC signal. Now you tell that when my detector output will be maximum. My detector output will be maximum when the pickup signal, that is coupled signal, is maximum. When the coupled signal is maximum, when this input signal matches with the cavity resonance. Do you get my point? Do you get my Yes, sir. point? Okay. That means I have the instrument in my hands by which I can move this plunger in both directions, and at certain point I can see that this output signal is going to the peak value. Immediately I'll stop. And from this reading, there is one ready chart, because I have characterized this cavity from the cavity dimension, because the resonant frequency is the function of dimension. So from this dimension, I can convert its frequency. There is a ready chart, and readily I can tell that the input signal is of frequency f. So by this cavity and its resonance, determining its resonance and dimension, it can be very accurately determined. So this is the principle. This is the principle of principle of operation. Now I'm coming to one practical structure.
You can see this website, and you can start from 4:30 so that you can see, or you can go to website, you can see different types of wave meters and their functions. Here it is the propagating wave, and this is the cavity wave meter. And by measuring this, that is by turning this meter, that is instead of plunger, turning this meter, when I get maximum signal at this output, then I can understand that my meter or my source is resonating at this frequency and cluster current. So you can guess what kind of modes are used, because already you have discussed, but right now you might have noticed that it is a circular waveguide. You look at here, it is circular waveguide cavity. Here also circular waveguide cavity. So in circular waveguide, you might have noticed that we have three common modes. When electric field is symmetric, T101, TM01, and T11. So all three modes are equally possible to use. Question is, which one is to be used? Well, if it is the structure, I'm showing you practical structure. So then you can see what kind of field coupling we do have. So this is the field coupling. Electric field is vertical. So can you tell this one, or this one, which is coming through this? Is vertically polarized electric fields? Which one? Which one supports it? I'm sure one of these three, it is being coupled over here. TM01. TM01, absolutely. ওই যে সেন্ট্রালি যে শূন্য এলাকাটা দেখতে পাচ্ছ, ওখান দিয়ে ফিল্ড গুলো ভার্টিক্যালি উঠে আসছে। আমরা ক্রস সেকশন দেখছি বলে ওখানে আমি দেখতে পাচ্ছি না। So vertically it is like this. And you can see there are two yellow fields, that is the coupling fields, coupling structure. So once it is coupled to this, so we can use this type of coupler. The whole structure is not shown. Either this or some other mechanism should be there, otherwise we cannot use it for practical purpose. So I'm sure you can understand the significance of circular waveguide and its use as a cavity resonator. আমি আরো অনেক কিছু পড়াতাম, মোড ডায়াগ্রাম কি করে ডিজাইন করতে হয়, কিন্তু তোমরা তো এখন প্রথম হচ্ছে অফলাইন, এগুলো অফলাইনে পড়াবার জিনিস নয়, অনেক জিনিস বুঝতে হবে। অ্যান্ড সিলেবাসও এগুলোকে সব ছেঁটে দিয়েছে, কেন দিয়েছে আমি জানি না। যাক ভালো, এতে কোনো অসুবিধা নেই, কেন ভারতবর্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং নেই, আর থাকলেও তোমাদের ইন্টারেস্ট নেই, কেন তোমরা এরপরে গিয়ে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে। সো ঠিক আছে, তো এইটুকুই জানা থাক। ও আমার আগের বার পড়াতে গিয়ে এই ছবিটা দিয়ে রেখেছিলাম, যে এরকম ফিলিং কার কার হচ্ছে, আমি তাদেরকে একটু তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। যদি কেউ আনমিউট করে কথা বলে, যাদের এইরকম অবস্থা। কেউ বলবে? স্যার অনেকটা অবস্থা এরকমই। হ্যাঁ, এইবার মুখ খুলেছে। কে বাবা? স্যার শেখ মসিবুল ইসলাম স্যার। হ্যাঁ, তো অনেস্ট কনফেশন। হ্যাঁ বলো, কোথায় অসুবিধা? যদি বলো প্রথম থেকে, তাহলে আমি তাও বলতে পারি, বলো তোমার কোথায় অসুবিধা। না স্যার, অসুবিধাটা হচ্ছে স্যার
ওই মোড যখন থেকে ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে আর হ্যাঁ বলো। তারপর থেকে যখন রেক্টার পর থেকে যখন মোড ইন্ট্রোডিউস হলো, হ্যাঁ হ্যাঁ টিই মোড, টিএম মোড, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওর পর আর তারপর থেকে না, আমি তোমার কথার পরিষ্কার কেটে কেটে যাচ্ছে। তোমার কি মানে আজকের আজকের ক্লাসে যখন থেকে মোড এলো তখন থেকে, না প্রথম থেকেই না না বলতে না হবে? না 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 আগে থেকে স্যার। আচ্ছা, যখন থেকে মোড এলো তখন থেকেই নিজের মানে স্যার নিজেদের আপনি মুডটা যেটা মুডটা বলছেন, খারাপ হয়ে গেল। আপনি যেটা বলছেন সেটা বুঝতে পারছি, হুম কিন্তু হুম, ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আমি ঠিক ব্যাপারটা রিয়েলাইজ করে ঠিক বুঝতে পারছি না ঠিক আহ, প্র্যাকটিক্যালি। এটাই তো প্রবলেম, কেন এটা তো চোখে দেখা যায় না। এটা অনেকটা ভূতের মতো। ঠিক ঠিক করে স্যার, মানে স্যার মানে মন থেকে মজা পাচ্ছি না স্যার পড়ে। হুম, বেশ, এটা হচ্ছে একটা সত্যি কথা বলেছে। এই সত্যি কথা আর কে কে বলবে দেখি? শুনি কারোর মুখ থেকে। তার কারণ অলরেডি 19 জনের মধ্যে 17 জন হয়ে গেছে। So I think rest of you are comfortable with the modes. আচ্ছা, আম, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মোডে সেম স্যার প্রবলেম আমারও হচ্ছে। তোমাদের হচ্ছে। বেশ, তাই তোমরা, আমি কতগুলি প্রশ্ন করবো, আমি কতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তোমরা সবাই কি ইয়েতে বিছানায় ঘুমো না মাটিতে ঘুমো? বিছানায় স্যার। বিছানায়। বিছানায় ঘুমো। খাটের সাইজ কি কত বড়? একজন বা দুজন বলো, কত বাই কত খাট? 6x7। বাহ, ইয়ে, এ তো মহারাজার মতো। হ্যাঁ, আচ্ছা, হস্টেলে যারা থাকে তাদের অবস্থা শুনি, একটু কেউ থাকে না তো হস্টেলে। আচ্ছা বেশ, ফাইন। তো 6x7 খাটে তুমি ঘুমাও। আই চেঞ্জ দিস বেড টু এ ডাইমেনশন অফ ওয়ান বেঞ্চ ইন এ স্কুল অর কলেজ। দ্যাট মিনস কত, 1 ফুট বা 1.5 ফুট? হ্যাঁ স্যার ওইরকম। হ্যাঁ স্যার। 1.5 ফুট by 7. Are you comfortable with this? নো স্যার, Why not? বড্ড সরু। হ্যাঁ, তুমি তার মানে কি তোমার বাউন্ডারি কন্ডিশন চেঞ্জ হয়ে গেল, তাই তো? Am I right? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, তো তোমার অসুবিধা হচ্ছে তো ইয়ে যে, এবার তোমার জায়গায় যদি ইলেকট্রিক আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে ওরকম বাউন্ডারি কন্ডিশনে ফেলে দেওয়া যায়, ও কি পছন্দ করবে? করবে না, ফাইন। আচ্ছা, এবার তুমি খাটে ঘুমোচ্ছ, এনি টাইম ইন দি মিড নাইট ওয়ান স্ন্যাপ ইজ টেকেন, অ্যান্ড তুমি বেঞ্চে ঘুমোচ্ছ, এনি টাইম এট দি মিড নাইট ওয়ান স্ন্যাপ ইজ টেকেন, would you look similar? No, why not? কি হবে? তোমার body curvature, body variation, body orientation will be totally different, right? Okay, now you are placed in a sofa cum bed or sofa, simple one, একটা সোফা সেট যেখানে তিনজন শুতে বসতে পারে, এরকম সোফা সেটে তোমাকে শুতে দেওয়া হলো। So your body curvature, your um, sleeping style will be again modified, right? এইবার তোমাকে বলা হলো যে বাবা, রাতে তোমাকে সোফা কাম বেড বা ওই তিনজনের সোফা দেওয়া যাবে না, এটা সিঙ্গেল একজনের সোফা দেওয়া হলো বা একটা চেয়ার দেওয়া হলো, তারপর তুমি কি করবে? So your position will be totally different. So every time you are under the influence of your boundary.
তোমাকে যখন যে বাউন্ডারিতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তোমার প্যাটার্ন, তোমার নিজের প্যাটার্নটা বদলাচ্ছে। কিসের প্যাটার্ন? আইদার সিটিং অর স্লিপিং অর ইয়োর লাইং কন্ডিশন, রাইট? বদলাচ্ছে, বারবার বদলে যাচ্ছে। So this is actually called mode. Mode is actually the spatial variation of electric and magnetic field under a given boundary condition. রেক্ট্যাঙ্গুলার ওয়েভগাইডের মধ্যে যে বাউন্ডারি কন্ডিশন, সেই বাউন্ডারি কন্ডিশনে ইলেকট্রিক বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিরকম ভাবে থাকবে সেটা একমাত্র ওই ইলেকট্রিক অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডই বুঝতে পারবে ভেতরে ঢুকলে পরে। বস্তুটা হচ্ছে সেটা কে মানে তুমি ঢুকছো না একটা 5 বছরের ছেলে ঢুকছে? একটা 5 বছরের ছেলে যদি ঢোকে, ধরো একটা সোফা, 3 জনের সোফায় একটা 5 বছরের ছেলেকে দেওয়া হলো, ওর কোনো অসুবিধা হবে? হবে না। তার মানে তুমি আর ওই 3 বছরের ওই 5 বছরের ছেলেটার মধ্যে ডিফারেন্স কি? ডিফারেন্স ইন ফ্রিকোয়েন্সি অর ল্যামডা, দ্যাট ইজ ডাইমেনশন। তোমাদের ডাইমেনশন, গাইডের ডাইমেনশন তো ঠিক হয়ে গেছে, বাউন্ডারি কন্ডিশন ঠিক হয়ে গেছে। তুমি একটা 3 সিটার সোফায় শুচ্ছ, কোশ্চেন হচ্ছে তুমি শুচ্ছ না একটা 3 বছরের ছেলে শুচ্ছে। দ্যাট মিনস হুইচ ফ্রিকোয়েন্সি ইট ইজ। সো it is actually one relative understanding between the signal, that is the wave, its frequency or wavelength, its nature of orientation. যেমন তোমাকে যদি দিনের বেলায় কেউ একটা 3 সিটার সোফায় বসিয়ে দেয়, তোমার কোনো অসুবিধা হবে? দুপুর 2টোর সময় যদি বসিয়ে দেয়, হবে না। রাত 2টোর সময় যদি বসিয়ে দেয়, অসুবিধা হবে, কারণ তখন তোমার ঘুমোতে ইচ্ছে করবে, তাই তো? এই তার মানে কি, তোমাকে কিভাবে এক্সাইট করা হলো? তোমাকে যদি দুপুর 2টোর সময় বসিয়ে দেয়, ইউ ফিল ভেরি কমফোর্টেবল। রাত 2টোয় বসলে তুমি, তোমার ঘুম পাবে বা তুমি শুয়ে পড়তে চাইবে। দ্যাট মিনস ইয়োর কাপলিং ইজ ডিফারেন্ট। সো তুমি কি করতে চাইছো? একই ফ্রিকোয়েন্সি তুমি তুমি টি তে দিতে চাইছো না টিএম এ দিতে চাইছো, তার উপরও নির্ভর করবে। So whole phenomenon is actually the relative understanding between the electric and magnetic field, their wavelength or frequency, and the boundary condition. এর উপর নির্ভর করেই তৈরি হবে এদের নিজস্ব প্যাটার্ন। ওরা নিজেরাই ঠিক করে নেবে ওরা কিভাবে ভেতরে থাকবে। তুমি যেরকম ঠিক করে নেবে যে তোমার পাটাকে গুটিয়ে রাখবে না লম্বা করে দেবে, তোমাকে বেঞ্চে শুয়ে দিলে তুমি কখনোই আর খুব আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে শুতে পারবে না, অটোমেটিক্যালি ইউল shrink in your body absolutely in linear fashion, in a rigid posture. So similarly, electric and magnetic fields will behave like this. এটা কি বলা হচ্ছে মোডাল ফিল্ডস। এটাকে ম্যাথামেটিক্যালি আমরা যেভাবে এক্সপ্লেন করি তখন বোঝা যায় না, অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্টটা হচ্ছে এরকম। এবার খানিকটা বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে যে হোল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্সটাই তাই, ইলেকট্রিক আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যান্ড দেয়ার বাউন্ডারি কন্ডিশন, আর কিচ্ছুটি নেই। So if you can understand their basic property, আর বেসিক প্রপার্টিটা বলে দিয়েছে কিন্তু একেবারে ইয়েতে গোড়ায় বলে দিয়েছে অ্যাম্পিয়ার্স ল, যে একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর থাকলে সেখানে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে, অ্যান্ড ভাইসি ভার্সা। এটা উনি বলেননি, এটা আমরা পরে জানতে পেরেছি আফটার ম্যাক্সওয়েল। অ্যান্ড ভাইসি ভার্সা, একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকলেও, টাইম ভ্যারিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকলেও একটা টাইম ভ্যারিং কন্ডাকশন কারেন্ট তৈরি হবে। ব্যাস এটাই হচ্ছে অ্যাবসলিউট ফান্ডামেন্টাল থিংস। তাহলে ফান্ডামেন্টাল থিংস কি হলো? ওয়ান ইজ অ্যাম্পিয়ার এবং অ্যাম্পিয়ারের করোলারি, সেকেন্ড ইজ নেচার অফ ইলেকট্রিক অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন এ গিভেন বাউন্ডারি কন্ডিশন। যদি তুমি ইলেকট্রিক অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে কোনো বাউন্ডারি কন্ডিশন সলভ করতে পারো, তাহলে পরে তোমার কাছে আর সেই স্ট্রাকচারটাকে বুঝতে কিছু অসুবিধা থাকবে না।
কিন্তু এই কমফোর্ট জোন থেকে আমরা বেরিয়ে যাব আমাদের নেক্সট ক্লাসে। So long we are very comfort because our boundary is limited by metallic walls. আমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশন সেট করতে কোনো অসুবিধা হয় না। So there is another very complicated problem when the boundary is limitless, open boundary. সেটা কি? Radiation. So radiation is actually the preamble of antenna engineering. So in next classes আরো একটু বেশি করে পড়ানো যেত বা যা উচিত ছিল, কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে এরা কাটিয়ে দিল, এত সুবিধে পাওয়া গেল না। So we'll start the preamble of antenna engineering in the form of the radiation physics. একটা রেডিয়েশন কি করে হয়, এবং সেখানে কিন্তু আর আমাদের বাউন্ডারি কিছু থাকছে না। So again we'll deal with Maxwell's equation or Maxwell's proposition, and again we will depend on simple Ampere and an Ampere's observation. স্যার আরেকটা প্রশ্ন ছিল জিজ্ঞেস বলো করব। বলো বলো বলো। স্যার আমি বলছিলাম যে রেক্ট্যাঙ্গুলার ওয়েবগাইডে আলাদা আলাদা মোডস হচ্ছে, সব ঠিক আছে, মেনে নিলাম। হুম, আমি বলতে চাইছি যখন রেক্ট্যাঙ্গুলার ওয়েবগাইড আছে তো হুম। তাহলে মানে সার্কুলার ওয়েবগাইডের অ্যাডভান্টেজটা কি, যে ওর পরিবর্তে আমি ইউজ করব? গুড কোশ্চেন। প্রথম হচ্ছে দেখো, সার্কুলার ওয়েবগাইড কেউ কিন্তু ব্যবহার করতে চায় না ফর কম্পোনেন্ট পারপাস, বিকজ ওর বাউন্ডারিটা এরকম, কোনো জিনিস ফিট করতে গেলে পরে একটা রেক্ট্যাঙ্গেলের বডিতে একটা কোনো জিনিসকে ফিট করা, ধরো একটা পিন ফিট করতে যাবো, সেই পিনটাকে আমি শেপ করতে পারি ফ্ল্যাট, আমি সার্কেলে করতে পারি না। আইডিয়ালি সব করা যায়, ছবি আঁকা যাবে, সবকিছু করা যাবে, ইঞ্জিনিয়ারিং মে নট বি দ্যাট ইজি। আর ওর মোডটা দেখেছো, T11 মোডটা এখন বেঁকে থাকে, হ্যাঁ স্যার। খেয়াল করেছো তো? হ্যাঁ। সো টু কন্ট্রোল দি মডাল থিংস এটসেট্রা আমরা সবসময় পছন্দ করি রেক্ট্যাঙ্গুলার ওয়েবগাইড, সেখানে এটা আমাদের হ্যান্ডেল করতে সুবিধে, বানাতে সুবিধে। কিন্তু সার্কেলের দুটো অ্যাপ্লিকেশন আছে। ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন ইজ, তুমি দেখলে একটু আগে ক্যাভিটি, এটা তো ডিটেলে পড়াতে পারলাম না, সার্কুলার ওয়েবগাইডের ক্যাভিটি কি হচ্ছে সব থেকে বেশি, সেই জন্য রেক্ট্যাঙ্গেলের থেকেও সার্কেল সব থেকে পপুলার ফর ইঞ্জিনিয়ারিং পারপাস। সো ওয়ান ইজ দি ক্যাভিটি, সেকেন্ড ইজ কনিক্যাল হর্ন। এটা যখন পড়াবো অ্যান্টেনা তখন পড়াবো। রেক্ট্যাঙ্গেলকে ফ্লেয়ার করলেও একটা হর্ন হয়, সেটাকে বলে পিরামিডাল হর্ন, আর সার্কেলকে ফ্লেয়ার করলে হয় কনিক্যাল হর্ন, চোঙের মতো। সো দিস ওয়েবগাইড ওয়ার্কস অ্যাজ এ ফিট টু এ হর্ন, মানে এটা দিয়েই তৈরি হয় সে হর্নের থ্রোটটা। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ রেডিয়েশন প্রবলেম। গুড কোশ্চেন মসিবুল। স্যার আরেকটা জিনিস মানে বলবো কি, জীবনে দুটো জিনিস যদি করতে পারো তাহলে পরে খুব ভালো হয়। একটা হচ্ছে যাই লেখা আছে তাকে বিশ্বাস করবে না কখনো, নিজে যাচাই করে নেবে, সেটা বইতেই লেখা থাক, কোনো পেপারেই লেখা থাক, কোনো মহাপুরুষই বলে থাকুক, তুমি যদি বুঝতে না পারো তাহলে তোমার কাছে দুই সমান। সো ইউল হ্যাভ টু আস্ক কোয়েশ্চেন এবং অবিশ্বাস করা। এই অবিশ্বাস করতে করতে তুমি শিখতে পারবে, বিশ্বাস করতে শিখবে। যেটা তুমি বুঝতে পারো না সেটা তোমার কাছে তো, তুমি তো অবিশ্বাসই করে যাচ্ছ। সো ইউল হ্যাভ টু ফাইট উইথ দি প্রসেস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এই প্রসেস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাই হচ্ছে জীবনে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। যে কোনো জিনিস, সে তুমি খেলো, তুমি মিউজিক, তুমি গান শেখো, তুমি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্স পড়ো, কম্পিউটার পড়ো, এই যে প্রসেস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং যতদিন না পারফেকশনে যাবে ততদিন তুমি বড় হতে পারবে না। বলো। হ্যাঁ স্যার আরেকটা যে হ্যাঁ, জিনিস, মানে এটা একটু তর্কমূলক প্রশ্ন, যাই হোক। বলো। আমি বলতে চাইছি আমাদের বিএসসি তে এটা পড়ানো হয়েছিল যে কোয়ান্টাম পার্টিকেলকে যদি কোনো দুটো ইনফাইনাইট পোটেনশিয়াল ওয়েলের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়, হ্যাঁ, তাহলে তার প্রবাবিলিটি থাকে না যে সে বাউন্ডারির বাইরে যেতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু ওখানে এটাও বলছে যে যদি পোটেনশিয়াল ওয়েলের হাইটটা যদি ইনফাইট না হয়, হ্যাঁ, ফাইনাইট হয়,
তাহলে সেখানে একটা প্রবাবিলিটি থাকে সে বাইরে যেতে পারে। হ্যাঁ এইবারে এখানে ওয়েভ গাইডের সাথে যদি কনসিডার করি, হ্যাঁ একটা এখানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যাচ্ছে, তার মানে ওখানে আমি ধরতে পারি একটা ফোটন পার্টিকেল আছে। হ্যাঁ তার মানে ওই ফোটন পার্টিকেলটা আছে একটা সার্টেন বাউন্ডারি, একটু ইনফাইনাইট নয়। আমি আমি তোমাকে একটু থামাই। তুমি ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড কোয়ান্টাম দুটোকে এক জায়গায় নিয়ে আসছো। তুমি ক্লাসিক্যালকে দিয়ে কোয়ান্টামকে এক্সপ্লেন করতে পারবে না, বিকজ কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ড ইজ বেসড অন সাম স্পেশাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড পস্টুলেটস। এবং তুমি দেখো ওখানে প্রবাবিলিটি, আমরা এখানে ক্লাসিক্যাল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্সে কিচ্ছু করতে পারি না। তুমি কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্সে যদি যাও, আমি জানি না কোয়ান্টাম কিউইডি, তুমি কি ফাইনম্যান পড়েছো? না ফাইনম্যান ফাইনম্যান পড়োনি। ফাইনম্যান না পড়লে তুমি কিউডি বুঝতে পারবে না। কিউডিতে তুমি না গেলে পরে তুমি এই 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 যে মানে পটেনশিয়াল কনফাইনমেন্টটা কিন্তু ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডে করা হয় না। এই কনফাইনমেন্ট কনসেপ্টটাই তো কোয়ান্টামের। ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডটা কন্টিনিউয়াস ওয়ার্ল্ড। না স্যার, প্রশ্নটা শেষ করি স্যার। বলো না আমার প্রশ্নটা ছিল এখানে বলো বলো। যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটাকে যদি অ্যাজ এ ফোটন ধরি, হুম তাহলে ফোটনটা আছে একটা ফাইনাইট পোটেনশিয়াল ওয়েলেতে। হুম তার মানে তার প্রবাবিলিটি আছে যে ওর এক্সটেনশন বাইরেও থাকবে, মানে ওয়েভ গাইডের বাইরে। হুম। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এইখানে বাউন্ডারিতে তাহলে আমি কি করে জিরো লিখবো? অ্যাকচুয়ালি তোমাকে তো আমি বারবার বলছি যে তুমি আচ্ছা, যেটা বলছো দ্যাট ইজ পসিবল টু এক্সপ্লেন সামথিং ইন দি অপটিক্যাল ওয়েভ গাইড। আচ্ছা, তুমি এই ক্লাসিক্যাল ওয়েভ গাইডে এই কনসেপ্টটাই তুমি লাগাতে পারবে না, বিকজ ইউর বাউন্ডারি ইজ ডিফাইন্ড। এবং যদি তুমি কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডেও ঢোকো, সেখানে যদি তোমার বাউন্ডারিটা মেটালিক বাউন্ডারি করে দাও, তোমার বাইরে যাওয়ার আর কোনো স্কোপই থাকবে না। তুমি যে কোয়ান্টামের কথা বলছো, সেই কোয়ান্টামের বাউন্ডারি কি দিয়ে তৈরি? পটেনশিয়াল ওয়েল দিয়ে তৈরি। পটেনশিয়াল ওয়েল কি মেটাল দিয়ে তৈরি? পোটেনশিয়াল ওয়েল মেটাল দিয়ে না। তাহলে তাহলে তুমি তো দুটো জিনিসকে এক জায়গায় নিয়ে আসছো। ও আচ্ছা আচ্ছা। সো দুটো ইন্টারপ্রিটেশন, দুটোর দুটোর মেকানিজম ইজ টোটালি ডিফারেন্ট। ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। আর গন্ডগোল তুমি হয়ে যাচ্ছে। তুমি তুমি যে কোয়ান্টামের কথা বলছো, তাহলে তোমার সেই কোয়ান্টামটার ডাইমেনশন তো হবে একটা ইয়ের মতো, ফুটবলের গোলার মতো, তাই না? আমরা তো একদম ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডের কথা বলছি, ক্লাসিক্যাল ইলেকট্রোডাইনামিক্স এর কথা বলছি। ক্লাসিক্যাল ইলেকট্রোডাইনামিক্স তুমি তুমি কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্স দিয়ে বা কোয়ান্টাম থিওরি দিয়ে কখনো তুমি ইয়ে করতে পারবে না, ইন্টারপ্রিট করতে পারবে না। কোয়ান্টামটা স্যার পুরোটাই কোয়ান্টাম মাইক্রোস্কোপিক। না, কোয়ান্টামের ইয়েটা ডাইমেনশনটা তো আলাদা না। হ্যাঁ মাইক্রোস্কোপিক, মানে আমরা একটা হ্যাঁ, টোটাল টোটাল ম্যাক্রোস্কোপিক ট্রিটমেন্ট, নো ফিজিক্যাল। ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। তুমি ওখানে কোনো মেটাল ইনসার্ট করতে পারো না বলেই তুমি কি করো, তুমি একটা ব্যান্ড কি বলবো, আইদার সিঙ্গেল কোয়ান্টাম ওয়েল, ডাবল কোয়ান্টাম ওয়েল, কতগুলো ব্যারিয়ার তৈরি করো। পোটেনশিয়াল ব্যারিয়ার স্যার। Yeah, you are working totally in a different domain. তার হোল প্রপোজিশন, ট্রিটমেন্ট, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মেকানিজম, এটা তো ফিলসফি নয়। ডিভাইসগুলো তো কাজ করে, দেখলে মনে হবে এটা একটা ইয়ে মানে যে ট্রিটমেন্টে পড়ানো হয় বা করা হয়, প্রথম দেখলে মনে হবে যে এটা একটা মডেল। তা নয়, ওই মডেলটা সত্যিকারের মডেল, তার কারণ ডিভাইসগুলো তো কাজ করে। আচ্ছা তোমাকে একটা কথা বলি, আমাদের বাড়ির ইয়ে কত, এই যে পাওয়ার লাইন, তার ফ্রিকোয়েন্সি কত? বাড়ির যে ইলেকট্রিক লাইন, তার ফ্রিকোয়েন্সি কত? 50 hertz. 50 হার্টজ। মানে কি? মানে কি? প্রতি স্যার 1 সেকেন্ডে 50 50টা হার্টজ মানে সাইকেল। একটা 1 সেকেন্ডে একটা 50টা সাইকেল। সেকেন্ডে 1 সেকেন্ডে 50টা সাইকেল। সাইকেল, মানে আপ ডাউন করবে, তাই তো? হ্যাঁ তুমি সত্যিকারের যে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে, যে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে তুমি বাস করো,
ক্যান ইউ মানে ফিজিক্যালি রিয়ালাইজ যে 1 সেকেন্ড একটা জিনিস 50 বার ভাইব্রেট করে? না এক স্যার। 1 সেকেন্ডের মধ্যে 50 বার। সেটাই যদি তুমি করতে না পারো, তাহলে তুমি গিগাহার্টজ এর গল্পটা বলো কি করে? গিগাহার্টজ মানে হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার 9 টাইমস সে আপ ডাউন করে, ভাইব্রেট করে। হুম? করে তো, কাজ তো হয়। তোমার মোবাইলই কাজ ইয়েস হয়। স্যার। তাহলে সেই জন্য এই ফিজিক্স আমরা বলি যে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড, কিন্তু এই ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের সবকিছু এই ফিজিক্স দিয়ে তুমি কিন্তু বোঝার চেষ্টা করলে বুঝতে পারবে না। তোমাকে খানিকটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়ার মানে ওপর ভরসা করতেই হবে, কিন্তু আলটিমেটলি ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট ইট ইজ ওয়ার্কিং and perfectly working. Any other query? মোবাইলের লাইট দিয়ে স্যার রিমোটের যে লাইট হয় ইনফ্রারেড লাইটটা, হ্যাঁ, ওটা যদি দেখি তাহলে বোঝা যাবে যে পুরো মানে ব্লিঙ্কিং করছে মানে অনেক ফাস্ট, কিন্তু এমনি যখন দেখছি যে জ্বলছে নর্মাল। না না, শুধু ওটা মোবাইলের লাইট দিয়ে হয় না বাবা, যে কোনো লাইটের নিজের ফ্রিকোয়েন্সি ধরা পড়ে যায়। তুমি না ফিজিক্যালি একটা বললেন এক্সাম্পল। না, ইফ ইউ ক্যান ইউজ এনি কাইন্ড অফ, আমাদের ঘরের যে লাইট সেটাকেও তুমি যদি ব্লিঙ্কিং কন্ডিশনে দেখো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে। মোবাইল লাইটটা বোঝা যায়, তাই না? মানে মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে মানে রিমোটের ওই লাইট, হ্যাঁ 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 ইনফ্রারেড লাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যায় দেখা যায়, তখন তখন ধরা পড়ে, হ্যাঁ স্যার। তখন ওটা ধরা পড়ে, তখন ধরা পড়ে। একবার আমি একটা ছবি তুলেছিলাম ফ্লাইটে বসে, ফ্লাইটটা ফকার ফ্লাইট ছিল, ওই যে তোমরা যে ইয়ে ওটা কি বলে, প্রপেলার টাইপ, মোবাইলে ছবি তুলছিলাম। স্টিল ছবিতে বারবার ওটা ইয়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল যেন প্লেনটা দাঁড়িয়ে আছে, জাস্ট ওর তিনটে ব্লেড স্টিল দাঁড়িয়ে গেছে, তার মানে ওর ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে এর ফ্রিকোয়েন্সিটা ইয়ে সিনক্রোনাইজ ছিল। সো দিস টাইপ অফ ইলিউশন ইট হ্যাপেন্স যদি ফ্রিকোয়েন্সি কখনো ইয়ে করে, ম্যাচ করে যায় ইন টার্মস অফ সাইকেলস, সেটা হয় অনেক সময়। ওয়েল, এনি আদার কোয়েশ্চেন? আমাকে আরেকজন কে বললো, আমরাও বুঝতে পারিনি যখন ইয়ে বললো, মসিবুল বললো, কিন্তু তারা এখন চুপ মেরে গেছে। মসিবুলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল কে দেখি, কিন্তু কেউ এখন আর কথা বলছে না। কে আছো? আর আমারও অসুবিধা হচ্ছে, হ্যাঁ স্যার অরিজিৎ, আমিও বলেছিলাম। হ্যাঁ। ও বাবা, এ তো সবে জয়েন করেছে, হ্যাঁ অপাবৃতা। স্যার। তুমি বলেছিলে কিন্তু তো তোমাকে তো শিখে নিতে হবে, হ্যাঁ স্যার। তোমাকে তো শিখে নিতে হবে। আর যদি কোনো অসুবিধা হয় পরে তোমাকে আলাদা করে তুমি কোনো বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বসো, কথা বলে নিও, যে দরকার আমাকে জিজ্ঞেস করে নিও। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, তাহলে আজকে পর্যন্ত যেটা পড়ালাম সেই পর্যন্ত আমি থার্ডের কোশ্চেনের মধ্যে রাখছি। সো নেক্সট মডিউল বা লাস্ট মডিউলটা ধরবো আমরা 5 তারিখে, 5th, যদি আমি সুস্থ থাকি, হোপফুলি আমি রিকভার বাই দ্যাট টাইম। ঠিক আছে। স্যার ট্রান্সমিশন লাইন কি থাকবে এক্সামে, মানে ইন্টারনালে? আমি কি ট্রান্সমিশন, আমি এই মডিউলটা কবে ধরেছি, এই ওয়েব গাইডটা কবে ধরেছি? এটা মানে ফার্স্ট ইন্টারনালের পরেই আপনি ওয়েব গাইডটা স্টার্ট করেছেন? মোস্টলি এর থেকে দেবো, একটা দুটো থাকলেও থাকতে পারে। তোমাদের কটা কোশ্চেন লিখতে হয়েছিল কতবার বলো তো একটু? 4টে কোশ্চেন, প্রত্যেকটা 5 মার্কসে। 4টে লিখতে হয়েছিল, মাল্টিপ্লাইড বাই 5, তাই তো? হুম। তা আমি এবার কটা দেবো? 3টে দেবো। আর ও কটা দেবে আমাদের? 3টে। ওর নাম কি? কি অ্যান্সার? কৌশিক। 3টে, আমি তাহলে 3টে দিয়ে দিই, তাহলে 3 আমার খুব সুবিধে, আমার বেশি খাতা দেখতে হয় না, এটা খুব সুবিধে হয়েছে। কৌশিককে দেখতে হয় বেশি। ओके ओके सर। ठीक है, चलो।
সাবধানে থেকো সবাই। ওকে এন্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার। আমি পরের নিউ ইয়ার তোমার দেখা হবে তোমাদের সবার সঙ্গে। দেখা তো হওয়া উচিতই। হ্যাপি নিউ ইয়ার স্যার। হ্যাঁ, হ্যাপি নিউ ইয়ার। বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যান্ড সেফ। ওকে, গুড নাইট। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Good night.